Salvage to Scenic é o canal de um cara que ama atividades ao ar livre. Ele mora em sua caminhonete e viaja pelo mundo explorando novos lugares. Seus vídeos são muito apreciados em seu nicho, e ele tem uma forma envolvente de apresentar suas aventuras. Mas neste vídeo em particular, ele se deparou com algo muito estranho no meio da noite enquanto estava estacionado em um estacionamento próximo à sua garagem alugada. It's like 12:30 in the morning. A car just pulled up into the parking lot. It honked its horn and then did a lap around me. I heard a door open and close. And I saw a guy walk right in front of my car, brushing the front corner of it. I heard some talking and stuff, and I'm looking out the window right now at two people in all black in hoods. They're hiding under a security camera, probably out of sight. And they've got a bag on the ground, like a big duffel or backpack or something. And I don't know if they're doing a drug deal or if they've got tools in there and they're fixing to break into my garage. But I don't really like this. Suddenly they have vanished. It looked like they went around that back corner of the building, but I don't really know. 10 minutes later, and they're back. I'm just trying to sleep, man. Just walking over here right now. Bro, what the f***? There's one going over there. And the other one is still over here. I don't like this at all. This doesn't seem good at all. Especially because they were dropped off here and the car left. I think I've spent too many nights here and they want to know what's in the back of this thing. Or they want to... I don't know, man. I don't know. Ele permaneceu em silêncio atento e em alerta, olhando pela janela e verificando as câmeras. Com o tempo, acabou adormecendo, e quando acordou pela manhã, percebeu apenas que a lixeira havia sido movida de lugar por algum motivo. Well, through the night, this trash can is now sitting in kind of the middle of the pavement here for some reason. So that happened sometime between passing out and waking up. I fell asleep sitting here on guard, kind of listening. There was revving of engines, yelling and screaming. And I saw those two people doing sketchy stuff for like half an hour, and there was more screaming after that. So I decided to put my windshield cover up, and I decided to put my keys in the ignition to get power to our digital rear view mirror. So I was able to swipe and have a view front and behind of the truck, and fell asleep watching that, keeping guard. And fortunately, I killed the truck battery completely. So hopefully we're able to jump it with our jump pack. O que chama a atenção é o comportamento suspeito deles, andando ao redor da garagem por um bom tempo, enquanto mantinham os capuzes cobrindo a cabeça. O criador do vídeo decidiu não ir embora, preferindo permanecer ali e dormir, algo que eu realmente não recomendaria. Sempre que você perceber uma possível ameaça por perto, geralmente é melhor se afastar e seguir outro caminho. Se eles realmente estivessem planejando invadir aquela garagem, poderiam acabar voltando a atenção para a van também, mas provavelmente ele decidiu ficar porque aquela era sua garagem e queria continuar de olho nela. De qualquer forma, é uma situação muito estranha para se presenciar enquanto você está dormindo dentro do seu carro. E sempre digo aqui, o perigo real sempre vem do ser humano. Living Life by the Mile é um canal administrado por um casal, Michael e Rebecca, que vivem em tempo integral na estrada, viajando em seu motorhome com sua cachorra Race. Os vídeos deles são excelentes e mostram tudo o que acontece em suas vidas, seja consertando o caminhão, acampando, visitando lugares incríveis ou, em alguns casos, enfrentando situações que dão errado ou acabam se tornando perigosas. Afinal, por mais que esse estilo de vida seja cheio de aventuras, passar cada noite em um lugar diferente pode levá-los
levá-los a locais que nem sempre são os mais seguros, mesmo quando parecem ter escolhido um bom lugar para passar a noite. E foi exatamente isso que aconteceu neste vídeo. Eles estavam encerrando o dia e encontraram um local que parecia adequado para acampar, o estacionamento de um Walmart em Allentown, na Pensilvânia. Então eles foram dormir, e como Rebecca precisava acordar cedo na manhã seguinte, programou o despertador para as 6 horas. Tudo correu como planejado. O alarme tocou e ela acordou, mas quando saiu da cama, ouviu algo além do despertador. Alguém estava batendo do lado de fora. So I hurried and put my house coat on, and by the time I got up there, whoever it was already getting back in their vehicle, but they were so close to the back of the truck, I couldn't even make out what kind of car it was or anything. I mean, we knew it wasn't the cops. Yeah. Or security. Yeah, and they just took off. And then I started making me some coffee, and then I just wanted to look out again and make sure that they had left. And what do you know? They're back. And they're literally just standing beside my truck creepily, not knocking or anything, just standing there. So at that point, I tell Michael, you better get up. You gotta have to do something with this, whatever this going on out here. Foi aí que Michael acordou bastante irritado, e com razão. Ele havia ido dormir por volta das 3 da manhã e alguém estava batendo na van às 6. Isso até poderia ser compreensível se a pessoa tivesse um bom motivo. Mas quando ele acordou, quem havia batido já não estava mais por perto. Enquanto comentavam sobre o ocorrido, aquela mesma pessoa apareceu novamente. Só que dessa vez, estava usando o motorhome deles como banheiro. Foi então que Michael o viu e abriu a janela para conversar e tentar entender o motivo daquele comportamento. Mas foi nesse momento que a situação começou a ficar realmente estranha. I'm looking for a Paul Yob. Have you seen him? What? A Paul Yob? Why are you beating on my truck at 6 o'clock in I'm the looking morning? for a Paul Yob. Who's that? Paul Yob. It's a short little fellow that drives a tow truck. I was 20 years back. I was just waking up on a wet trip. Where's he at? Do you know Brian Kramer? I mean, we have no idea who Paul Yob was. Like, or Brandon Kramer. You don't know any of these fellows? No, No. No. No Brian Kramer or any of that. no. Are you on crack or something? Michael, I'm cracked. No, I'm for somebody who wet me the Don't be on my truck at 6 o'clock in the morning. Like, what are you doing, what? bro? Stop beating on my truck at 6 I'm o'clock in the find morning. somebody that would just led me over here to talk to you to tell me you're Paul Yob for some reason. Nobody That's what did I'm trying that, to dude. figure out. You're Let's on go. crack. No, you don't know what you're talking about. What? Nobody did that. Yeah. Nobody He just did told that. me to come over here to tell you that you're Paul Yob for some I don't know who Paul, whoever the is. You You beating know on Paul other Yob people's shit. You just beating on somebody else's shit too. Yeah, I beat on that van over there. And you ain't a crackhead. I ain't a crack. You don't hear. You don't hear tell you that. that much right now. This is going way back, partner. That's why I'm out here. No, I'll tell you where this is going. One of two places. You're gonna get the. Up in front of that van over there. Go ahead. What does the 'Cause van this is got what to- it's about with Paul, by the way. You better get the away from my truck. He's not in his right mind. He could have a... O confronto ficou cada vez mais tenso e imprevisível. Durante toda a conversa, o homem manteve as mãos atrás das costas, o que deixou Rebecca preocupada, pois parecia que ele poderia estar escondendo uma arma. Ao mesmo tempo, insistia em perguntar por alguém chamado Paul Yob, alegando que lhe disseram que ele estava ali. Michael não entendia por que aquele homem acreditava que a pessoa que procurava estaria dentro do motorhome deles. O que aconteceu depois tornou tudo ainda mais estranho. O homem foi embora, mas logo voltou e começou a bater em outras vans, fazendo a mesma pergunta. Isso deixou claro que havia algo muito suspeito em sua história. I mean, definitely he was on something, and he was messing with everybody, because when he knocked on ours the first time, I also seen him go across over to a gray van, and I seen him get out, and they done the same thing. He went around to the driver's side, he knocked on the side of their van, and then he literally ran back to his car and took off before they could get up and get out there, same way he had done us. He was going around to everybody's vehicles. I saw him go up to 2 other cars and mess around their cars. I mean, he wasn't a homeless dude. He obviously had a car, and he looked like he had a job and all that. He just, still a crackhead. I mean, he talking about being SA'd 20 years ago, and
some reason they're in our truck this morning in Allentown. I really didn't know what to do with it at that point because she was saying it looked like he was reaching behind his back and he had something. I mean, it did, because when they first started arguing, he had his hands in the front of him, and then I kept seeing him like go like this, like in behind his back. So I just wanted to get Michael out of the window, because you never know, man. The world is crazy right now. Everybody knows that. I'm not going to risk my life or his life in any way. So I just told Michael, I just said whatever to get him away from the window and let this guy go on about his day. And then after I kind of threatened him, he started saying something like, if I'm going to do it in front of that van over there. Yeah. I don't know why. Which was halfway across the Walmart parking lot. Take him over there. Algum tempo depois, alguns carros passaram pelo estacionamento. Talvez fossem policiais ou seguranças, e o casal imaginou que alguém tivesse feito uma denúncia. Estava claro que aquele homem não estava em seu estado normal. Eles decidiram ficar mais um pouco no local, mas já não conseguiam voltar a dormir por causa da sensação de insegurança. Mais tarde, deixaram a área e seguiram viagem. Esse é exatamente o tipo de situação que todo viajante de van tenta evitar, mas que às vezes acontece de forma inesperada. Como já disse antes, as pessoas podem ser mais perigosas do que qualquer outra coisa. Por isso, muita gente prefere ficar longe de cidades e locais movimentados. O importante é sempre estar preparado caso algo saia do controle. Felizmente, eles ficaram bem, mas existem muitas pessoas por aí que parecem normais à primeira vista e acabam se mostrando completamente imprevisíveis. Jaime Does Wild Bikepacking é um cara que adora acampar. Seu canal é focado em aventuras de bicicleta por florestas e lugares isolados, onde ele monta acampamento e aproveita a natureza enquanto se exercita. Mas de vez em quando ele também gosta de viajar e acampar com seu motorhome, principalmente em locais distantes demais para chegar de bicicleta. E foi exatamente isso que aconteceu neste episódio. Ele dirigiu por horas até chegar a um lugar onde descobriu que acampar era proibido. Decepcionado, voltou para a estrada em busca de outro local. Mais uma vez, escolheu uma área bastante isolada, onde teoricamente não deveria haver ninguém por perto, ou pelo menos era isso que ele imaginava. I'm fed up driving around the whole of bloody Norfolk, so I think I'm going to have a tea here, and then I'll see what I think, and I'll potentially sleep here, or I will go home. I'll tell you, it's nice to stop because I've done about a squillion miles tonight. Right, I think I'm going to do an hour watch, and because I'm in charge of a motor vehicle, non-alco, no fun. Depois de encontrar esse local, ele achou que seria uma boa opção. E mesmo que não tivesse gostado tanto, já estava escurecendo demais para continuar procurando outro lugar. Então decidiu ficar ali. Tudo parecia tranquilo, mas pouco tempo após se instalar, começou a ouvir um canto estranho vindo do meio da floresta. Naquele momento, o som ainda estava bem distante, então não parecia representar uma ameaça imediata. I don't know what the hell's going on tonight. I can hear all sorts of weird singing going on in those woods. I think I'm gonna cook my tea and À medida que a noite avançava, ele começou a preparar sua comida e também pensou em sair para explorar um pouco a área, curioso por causa daquele canto estranho vindo da floresta. Porém, aos poucos, foi mudando de ideia e decidiu que talvez fosse melhor permanecer onde estava. That's weird singing woods. Road, Pedder's Way, JB, Base Camp 1. That is a tasty burger. No walkabout tonight, bugger that. I don't know what the hell's going on in those woods, but I don't want to end up in some cult.
Mesmo depois de admitir 2 vezes que aquilo talvez não fosse uma boa ideia, ele decidiu sair para explorar os arredores do local onde passaria a noite. I think I'm going to risk a little walk. I want to know what's going on in those woods. So I'm going to do the back of the van up. And make sure I've got my keys. I don't really want to be locking myself out. I really don't know whether this is a good idea, but perhaps I'll go over there with the light off. I've had a second thought. I don't know whether I really want to know what's going on in there. I think I'll go back to the van. It's bloody weird here, I tell you. Bloody freezing. Ao retornar para a van, preparou seu local para dormir, mas permaneceu acordado por mais algum tempo, tomando um chá quente para se aquecer, já que fazia muito frio lá fora. E felizmente, essa acabou sendo a melhor escolha possível, porque enquanto ainda estava acordado, percebeu algo estranho. Just go out the van to have a piss. What the f*** is that? There's a light in the bloody woods now. I'll tell you what, f*** this. Ele deixou o local imediatamente, pois não fazia ideia do motivo daquela luz estar se aproximando. E, considerando o horário avançado e o lugar isolado onde estava, certamente não parecia o melhor momento para fazer novas amizades. À primeira vista, isso talvez não pareça tão estranho, mas quando você junta o canto vindo da floresta com uma luz se aproximando em plena madrugada, a situação começa a parecer bem inquietante. Fazia cerca de 5 graus e muito frio naquela região. Então, quem estaria andando por ali cantando àquela hora da noite? Não estou dizendo que a pessoa estava indo atrás dele, mas por que correr esse risco? Você não sabe quem é nem quais são suas intenções. Por isso, o mais prudente é ir embora quando alguém desconhecido começa a se aproximar da sua van em um lugar isolado. Felizmente, ele saiu dali sem que nada acontecesse. CJ Fashion é um canal focado na exploração de locais supostamente amaldiçoados, casas assombradas e propriedades abandonadas pelos Estados Unidos. Nesta noite de Natal, CJ acampa sozinho em sua fazenda considerada assombrada, acompanhado da boneca Annabelle e de um aparelho usado para suposta comunicação com espíritos, enquanto prepara um arroz com chile ao redor da fogueira. Porém, algo dentro da casa parece continuar se movendo sozinho. Camping video, but this time I'm going back to the world's most haunted farm that you all absolutely love. Tonight is a lot different from the previous times that you have seen me camp out because I am actually prepared for once in my life with adequate equipment to keep me warm, to keep me my belly full and all that good stuff. It is Christmas Day, or night technically. So I came home, I was a little like, I don't know what to do, and then I got thinking, I'm like, all of my camping supplies just came in the mail. I'm good, I'm going camping tonight. So, you know, short of me having a heart attack and dying right there on the property, I'm gonna finish out this video for you all and camp out there. What the f***? Ow! Ah! Damn it! What the f*** was that? Hello? Shit. What the f*** is going on with this place? I can already tell you all, this is gonna be a rough video tonight. Enquanto estava do lado de fora, perto da fogueira, preparando o jantar, um forte estrondo veio de dentro da casa. Algo lá dentro havia feito um barulho que parecia não ter explicação. Na mesma hora, ele parou o que estava fazendo e ficou encarando a porta, tentando entender o que havia acontecido.
All right, Annabelle. You know what we're gonna do? We're gonna fire up Spirit Talker here. You're gonna get the uncomfortable chair. All right, we're gonna talk here for a second. What or who has taken offense to Annabelle, this doll that's literally you could buy online? There's nothing special to her. Who, what, or why are you attaching yourself to this doll? It sounds crazy for everybody watching back at home. Trust me. You know how many times I watch back some of these videos of me talking to this doll and being like, what the fuck? Yeah, a lot. I've questioned myself. I'm like, do I need to go to the, like the Looney Tune house or something for like a couple weeks? But like, you can only correlate everything that's been happening here as soon as I took that doll out of that package. It's the only thing. No fucking way. Mental. It just said mental. Oh, you're mocking me now. Do you think I need to go? Ah! It just a tapping. What the f was that? It was a fucking piano, I'm pretty sure. Sorry for cussing. What is your issue? What the hell is your issue? And what do you want from me? Holy shit, it almost sounded like the damn piano like slammed or something. Já dentro da casa, ao lado da boneca Annabelle, ele ouviu um barulho estranho vindo da cozinha. Pouco depois, o aparelho usado para a suposta comunicação com espíritos exibiu as palavras mental e batendo. Em seguida, um som forte ecoou pela casa, parecendo exatamente o barulho de um piano sendo atingido no cômodo ao lado. Naquele instante, ele ficou completamente imóvel. Estava sozinho na casa e não havia ninguém perto do piano. Oh shit, the window only goes down halfway. What the fuck is that? The fuck's a flashlight? Alright, I'm tripping out or the fucking van just moved. Deitado na van tentando dormir, ele percebeu uma luz de lanterna do lado de fora da janela. Instantes depois, a van se moveu. O veículo inteiro pareceu balançar sozinho. Assustado, ele passou a observar tudo ao seu redor na escuridão, permanecendo completamente imóvel. Like you're trying to decipher between, like, what the fuck? Oh my gosh! The f***ing GoPro just fell. The f***ing GoPro just fell. Yo, what the actual going on right now?
Right, so I'm losing it. I'm at this is gonna drive me insane. Like, this is legitimately like, this is fucking creepy. I don't care what you say. I don't care how big of a macho man you are. Nah, like, this is nuts. A câmera GoPro caiu sozinha. Ele viu tudo acontecer e aparentemente nada havia tocado nela. Sentado na escuridão da van, em uma fazenda considerada assombrada na noite de Natal, ele observava o ambiente em silêncio enquanto tentava entender o que havia acabado de acontecer. It's really cold out. And it's only getting colder, so I don't know. Oh man, I don't know if I need to start a fire. Ah! The fucking van was just moving. Locked. I'm done. I'm literally gonna get in the sleeping bag right here. I'm gonna pull it over my head, and I'm absolutely going to bed. I'm done with this shit. A van voltou a se mover. Assustado, ele trancou todas as portas uma por uma, entrou no saco de dormir e se cobriu completamente. Mesmo estando dentro da própria propriedade, a situação o deixou tão desconfortável que ele decidiu não passar o restante da noite ali. E você, depois de tudo o que aconteceu naquela noite, teria coragem de continuar sozinho naquele lugar? Trent the Traveler é um viajante que vive na estrada em sua van, explorando o país enquanto acampa e registra suas aventuras em lugares bonitos e, às vezes, bastante assustadores. Nesta noite em particular, sozinho em uma floresta nacional, ele preparava o jantar quando sua câmera caiu sozinha. Logo em seguida, um barulho vindo do lado de fora chamou sua atenção e o fez interromper o que estava dizendo. I've been here in this national forest today, and I've been really bored. The sun's going down, it's getting kind of spooky. So I was thinking, you know what, let's lighten the mood a little bit. Let's pick up that daggum camera and start filming a movie. I have no freaking idea, but I'm thinking about making a cozy little fire in this nice convenient fire pit that's placed right in front of my van. Maybe making some delicious dinner, maybe playing a little video game or two. Or we could just hang out and film this, and this will never go live, and I'll just be talking to myself. And now I am amongst the darkness of this forest, all alone, trying to gather some firewood. And I'm not gonna lie, guys, it's kind of spooky. You start hearing noises. If you listen for too long, you start seeing things move. If you stare for too long. And you might be asking, why am I walking so far away from my campsite right now? Well, that is because earlier when I was walking around, I found a bundle of wood, like thick boys, that would be great to burn throughout the night. What is that? Okay, that looks weird. Okay, that's not creepy at all. Why is there a random recliner in the middle of the woods? Okay, there was just a weird humming that I heard.
Mais cedo naquela noite, enquanto caminhava pela floresta escura em busca de lenha para a fogueira, ele encontrou algo bastante estranho, uma cadeira reclinável abandonada no meio das árvores. Não havia qualquer explicação para como ela foi parar ali ou quem a teria deixado naquele lugar isolado. Achando a situação muito estranha, ele passou rapidamente pelo local e preferiu não olhar para trás. I'm gonna be snacking on these peppers, you know what I'm saying? They're good. I just heard something outside. Hello? Hello? I could have sworn I just heard something outside. Millie, can you go check on that for me, please? Okay, we're just gonna pretend like that didn't happen. You know, as long as it doesn't happen again. Whoever's out there, I'm making dinner if you want any. Just come on in. Oh! Woo! Oh. I don't know what just happened, but the camera just fell. Okay. Is it freaking haunted or something here? Enquanto preparava sua janta dentro da van, ele interrompeu tudo de repente. Parecia que havia algo do lado de fora. Ele chamou para ver se havia alguém ali, mas não recebeu resposta. Millie, sua cachorra, foi verificar o que estava acontecendo. Sem encontrar nada, ele voltou a preparar a comida. Pouco depois, a câmera caiu sozinha, fazendo com que ele parasse e ficasse encarando aquilo sem entender o que havia acontecido. Depois de tudo o que aconteceu, Trent decidiu que não valia a pena continuar naquele local. Entre os barulhos estranhos, a sensação de estar sendo observado e a câmera caindo sem explicação, ele concluiu que seria mais seguro procurar outro lugar para passar a noite. Assim, recolheu suas coisas, entrou na van e deixou a área antes que a situação pudesse ficar ainda mais estranha. Saradungo é um canal focado em mostrar a beleza dos momentos simples da vida, compartilhando experiências vividas na estrada. Nesta noite, Sarah estava acampando sozinha em sua van em um estacionamento na cidade de Asheville, na Carolina do Norte, enquanto preparava macarrão para o jantar. De repente, um homem começou a bater com força na porta do veículo e se recusava a ir embora. A situação foi tão perturbadora que Sarah demorou 2 meses para publicar o vídeo. So the first night in the city, I decided to spend the night at a Cracker Barrel, and if you're familiar with these restaurants, then you'll know that they're similar to Walmart in that they allow you to spend the night if you're passing through, and sometimes they even have designated parking spots for larger rigs. So I ended up spending the night here. There were some other RVs around, and I had a very peaceful sleep. After that, I decided to stick around the city for one more day and explore a little more. The second day in the city was similar to my first. It was nice, but the night was completely opposite. I decided to park overnight at a different Cracker Barrel across the town, which seemed a little quieter with good Google reviews. The restaurant began closing and the parking lot slowly began emptying until I found myself alone in the middle of making dinner. I was totally in my own world when I heard an alarming knock. Know her, please leave me be. Fuck your camera, man. You're not Okay, so I'm safe right now, but I just had my first knock on the door. That was not the cops. Being alone, I was in the middle of cooking dinner, so I had my cooktop out, you know, propane hose attached and everything, and then he's just bangs on my side door right here. I first turn off all the lights, turn all the sounds off so I can hear what's going on in case it is the cops and I need to like talk to them.
It wasn't, and then he banged on this door right here, the double doors. I was just proceeding to tell him, please leave me be, I am not who you think. Continued to not leave and was trying to go to every door of the van. I quickly unhooked my propane and then drove down the street. O estacionamento já estava completamente vazio. Sarah estava sozinha quando ouviu as primeiras batidas. Imediatamente, apagou as luzes, desligou qualquer som e ficou apenas ouvindo. O homem bateu na porta lateral e depois nas portas traseiras da van. Ele afirmava que ela era alguém que conhecia e exigia que saísse para provar. Sarah respondeu calmamente que ele estava enganado e que ela não era quem ele pensava. Mas o homem não acreditou nela e continuou ali, se recusando a ir embora. Foi então que ela decidiu interromper o preparo do jantar e sair rapidamente daquele local, sem saber quais eram as verdadeiras intenções daquele homem. Como eu sempre digo, quando se trata de situações como essa, o maior risco quase nunca é o lugar onde você está, mas sim as pessoas que podem aparecer nele. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.